Einige Menschen tun die einfach nicht gut. Selbst wenn du es lang nicht wahrhaben willst. Es gibt Persönlichkeiten, deren Nähe dich emotional auslöst. Genau diese Menschen solltest du bewusst auf Distanz halten. Zu deinem eigenen seelischen Wohl. In diesem Video erfährst du, welche Menschentypen der langfristig schaden können. Selbst wenn auf den ersten Blick freundlich oder charmant erscheinen. Wenn du nu hier bist, freuen wir uns, wenn du unseren Kanal abonnierst, damit du kein unserer spannenden Videos mehr verpasst. Nummer 1. Menschen, die den Grenzen immer wieder überschreiten. Wenn jemand den persönlichen Grenzen regelmäßig missachtet, ist vorsichtig gebeten. Solche Personen testen bewusst aus, wie weit es bei der gehen können. Oft ohne Rücksicht oder schlechtes Gewissen. Sie verlieren den Zeit, Energie oder emotionelle Aufmerksamkeit. Und sich dafür zu interessieren, wie es der dabei geht. Mit der Zeit führt das dazu, dass du dich ausschlagt, überfordert oder innerlich leer fühlst. Menschen, die den Grenzen nicht respektieren, sehen dir damit, dass sie dich nicht wirklich wertschätzen. Für dein emotionales Gleichgewicht ist es daher wichtig, solche Personen auf Abstand zu halten. Nummer 2. Door Pessimisten die emotionelle Energierauber. Menschen, die ständig klagen, alles negativ sehen die keinerlei Interesse in Lösungen haben, können dich emotional stark belasten. Ihr Einstellung wirkt auf Dauer zermürbend. Vielleicht fühlst du dich verantwortlich, sie aufzubauen oder ihnen zu helfen. Aber in der Regel verändert sich nichts. Solche Negativdenker blockieren Leichtigkeit die sehen dich unbewusst in ihr destructive Sichtweise hinein. Gespräch innen enden selten einem positiven Gefühl. Du hast das Recht auf Beziehungen, die dich starken, inspirieren oder der zumindest nicht die Energie rauben. Dich dauerhaft runterzieht, gefährdet dein seelisches Wohl. Bewahre innerlich Abstand. Auch wenn du äußerlich freundlich bleibst. Nummer 3. Menschen mit ständigem Geltungsdrang. Es gibt Personen, die stets im Mittelpunkt stehen wollen die erwarten, dass sich alles sie dreht. Sie nehmen keine Kritik an, unterbrechen andere, machen Leistungen klein die übrigen Bedürfnis. Sich nur für sich selbst interessiert. Sieht andere oft nur als Publikum. Nicht als gleichwertig Menschen. Auch wenn diese Personen zunächst charmant erscheinen, fällt es meistens echter gegenseitiger Wertschätzung. Für ihren Gesuns miteinander brauchst du Beziehungen auf Augenhöhe. Menschen mit übermaßem Bedürfnis nach Aufmerksamkeit solltest du emotional auf Abstand halten. Nummer 4. Kontrollierend die manipulative Menschen. Menschen, die ständig versuchen, den Entscheidungen zu lenken, die Schuldgefühl einzureden oder dich subtil zu beeinflussen, untergraben den Selbstbestimmung. Oft erkennen sie den starken die Nutzen zu ihrem Wortel. Ihre Absichten sind nicht immer so verdurchschaubar. Kontroll wird als Fürsorge getarnt, Manipulation als Wahrheit präsentiert. Mit der Zeit stellst du fest, dass du dich anpasst, dich selbst in Frage stellst die dein inneres Gleichgewicht verlierst. Manipulation schränkt den persönliche Freiheit ein. Manchmal ganz schleichend. Für dein psychisches Wohl ist es entscheidend, klare Grenzen zu sehen die dich innerlich abzugrenzen. Nummer 5. Menschen, die sich nur melden, wenn es etwas brauchen. Kennst du Personen, die nur dann auftauchen, wenn es ein Problem haben, aber nicht, wenn du Unterstützung brauchst. Du wirst zur dauerhaften Anlaufstelle für ihr Krisen. Doch den eigenen Anliegen finden kein Beachtung. Das erzeugt die ein Ungleichgewicht. Du gibst viel, bekommst aber wenig zurück. Auf Dauer führt das zu innerer Leer, Frustration oder Erschöpfung. Echt Beziehungen beruhen auf Gegenseitigkeit. In guten wie in schwierigen Zeiten. Wenn du merkst, dass du nur funktionierst, wenn du gebraucht wirst, ist es Zeit, innerlich auf Abstand zu gehen. Du bist kein seelischer Bereitschaftsdienst. Nummer 6. Menschen, die dich ständig mit anderen vergleichen. Vergleich können verletzend sein. Besonders wenn es regelmäßig von außen kommen. Manche Personen betonen gezielt, was an dir besser machen, was dir fällt oder woran du angeblich nicht mithalten kannst.
Das kann dein Selbstwerkel untergraben und dich in einen ständigen Konkurrenzdruck bringen. Solche Beziehungen schaffen in ihr Unruhe und schwachen dein Vertrauen in dich selbst. Häufig steckt hinter diesem Verhalten ein eigenes gering Selbstwerkel. Aber du solltest die Folgen nicht tragen müssen. Du verdienst Menschen, die dich auf deinem individuellen Weg unterstützen, anstatt dich ständig zu messen. Nummer 7. Menschen, die keine Verantwortung übernehmen. Wenn jemand nie Fehler zugeht, sich nicht entschuldigt oder ständig anderen die Schuld gibt, fällt es in Selbstreflexion. Du wirst in die Rolle gedrängt, die Verantwortung zu tragen. Selbstverdienst, die du nicht verursacht hast. Konflikt bleiben ungelöst. Und du beginnst womöglich, an dir selbst zu zweifeln oder dich übermäßig anzupassen, Streit zu vermeiden. Verantwortung zu übernehmen ist ein Zeichen innerer Reif. Wenn jemand dauerhaft nicht dazu bereit ist, solltest du dich schützen und den Kontakt bewusst reduzieren. Nummer 8. Menschen, die ständig über andere lästern. Häufig schlecht über andere spricht. Wird dies früher oder später auch über dich tun. Dauerns Lästern vergiftet die Gesprächsatmosphäre und zerstört Vertrauen. Du fühlst dich beobachtet, kritisiert und unsicher. Solche Beziehungen bleiben oft oberflächlich. Geprägt von Misstrauen und Abwertung. Hinter dem Lästern steckt oft Unsicherheit. Weniger ein ehrlicher Blick auf andere. Für inneren Frieden brauchst du Menschen, die respektvoll über andere sprechen. Und ebenso mit der Umgehen. Wenn das nicht gegeben ist Abstand der bessere Weg. Nummer 9. Menschen, die dein Gefühle kleinreden. Wenn du dich öffnest und denken et Wort. So schlimm ist das doch nicht oder du übertreibst, wirst du emotional nicht ernst genommen. Solche Reaktionen können tief treffen. Du beginnst an dir zu zweifeln, siehst dich innerlich zurück und sprichst irgendwann vielleicht nicht mehr über dein Gefühle. Das kann zu emotionaler Isolation führen. Du brauchst Menschen, die zu hören. Und zu bewerten. Dein Gefühle abtat, nimmt dir die emotionelle Sicherheit, die Beziehung braucht. In solchen Fällen ist es wichtig, klar und konsequent Abstand zu schaffen. Nummer 10. Menschen, die dir deinen Erfolg nicht gönnen. Es gibt Personen, die dich nur unterstützen, solange du nicht erfolgreicher oder glücklicher bist als sie selbst. Sobald du watchst, sie sich nicht, Konkurrenzdenken oder subtle Abwertungen. Du spürst es an ausbleibender Freude, kleinen Stichelien oder coolem Verhalten. Solche Dynamiken sind gefahrlich für deine Motivation und deine Verbindung zu dir selbst. Menschen, die deinen Erfolg nicht führen können, stehen der nicht wirklich zur Seite. Das los, auch wenn es schwerfällt. Fazit. Nicht jeder Mensch ist dazu bestimmt, dauerhaft Teil deines Lebens zu sein. Auch wenn früher wichtig für dich war. Manche Beziehungen sind belastend, manipulativ oder rauben dir Energie, und dass du es sofort bemerkst. Darum ist es so wichtig, achtsam zu sein und die Verantwortung für dein seelisches Gleichgewicht zu übernehmen. Abstand zu schaffen ist eine Form von Selbstversorge. Wenn du erkennst, welche Menschen dir langfristig nicht gönnen, kannst du gesünder Entscheidungen treffen. Nicht jeder Kontakt ist dir ein Guen. Manchmal ist das Loslassen das Best, was du für dich tun kannst. Und einig stark. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.